Unit 4 Graphs in data structures. Now we are discussing the Unit 4 data structures concept is graphs. So what is the graph? Here where it is graph will be used, that is the first graph is a non-linear data structure. This is also non-linear data structure like trees. Here also elements will be stored in the nodes. Here different types of nodes we have to use in the different nodes. And here what is the graph? What is the basic definition of graph? Here graph is the collection of edges and vertices, and it is called the edges or vertices to connected to the edges and vertices is called the graph. That is nothing but here graph is represented with the G, that is the symbolical representation is G equal to V comma E, where V is the vertex and E is the edge. So vertex are next one is point, and edge is nothing but edge, and another point is nothing but this is the vertex and this is the edge, and again it is also called the arc. So here we can observe this one with the vertices and edges, and also again it is the nodes. So the graph is a non-linear data structure. It contains set of points known as the nodes and set of links is known as the edges or arc, which connects the vertices. Number of vertices అన్నిటిని కంబైన్ చేసేదాన్ని మనం ఒక గ్రాఫ్ కింద కనెక్ట్ చేస్తాం. These are the what are these nodes are vertices, and these are the edges are arcs. That is nothing but edges is nothing but connecting the vertices is called the edges, and these everything node has different types of nodes are here. Then we have to combine this type of nodes is here. So how can we add this? This is a contains set of points, vertices, and set of links known as the edges or arcs, which connects the vertices. And next one, graph is a collection of vertices and arcs which connect the vertices in the graph. Graph is a collection of nodes and edges which connect the nodes in the graph. Generally, the graph is represented through the G equal to V comma E, where V is the vertex and E is the set of edges or arcs. And next one, example here we can identify here, that is nothing but we can draw any type of graph. That is nothing but this is the graph. This is here is another example, that is also graph. Otherwise you can write the just like A-B-C, that is also the graph. So here we can identify how many edges are there, that is A comma B comma C comma D and comma E. There are 5 edges are there, and next one is and these are 5 points or 5 vertices are there. That is nothing but 5 vertices are here. That is next one is how many edges are combined here, 1 2 3 4 5 and then 6, and then next one is here 1 2 3 4 5 6 7, totally 7 edges are combined, 5 points. So here how many points, 1 2 3 4 5 6 and 7. How many edges are there? 7 edges are there, 5 vertices and 7 edges. G equal to V comma E, where V equal to A comma B comma C comma D comma E, and E equal to how can we ante points ni, that is nothing but A comma B comma C comma D and E, and edges are connecting lines, that is AB is the one edge and AC is the another edge, and BD is the another edge, and AD is the another edge, and CD is the another edge, BE is the another edge, and DE is the another edge. Totally 7 edges will be specified here. Here we taken another example. How many vertices are there? 4 vertices are 4 points. And how many edges are there? 1 2 3 4. So how many edges are there? What are the edges? AB, and then BD, and then CD, and then AC. So these are the 4 points in the nodes. So next one is we can observe the terminology. How can we represent the graph terminology? Here edges and vertices we are identified. So vertex, an individual data element of a graph is called the vertex. Vertex is also known as the node. Node ne vertex అంటాము. అలాగే మనం యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు నోడ్స్ అనుకున్న వాటిని we have to place another name is, that is vertex. In the above example graph, A, B, C, D and E are known as the vertices. వీటిని ఏమంటాము? vertices అని కాల్ చేస్తాం. And again edge is a connecting link between the
two vertices, and each and every edge is a connecting link between the two vertices. Two vertices ni combine చేసేదాన్నే మనం ఒక edge అని కాల్ చేస్తాం. Edge is also known as the edge ని మనం ఇంకొక పేరుతో ఏమని కాల్ చేస్తాం, ఆర్క్. అండ్ edge is represented as starting vertex and ending vertex. edge ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం, చెప్పాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఎక్కడికి ఎండ్ అయింది అని కూడా కలిపి చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ఏసీ, ఏబి, BD and DE and again BD. These are the AD and these are the 7 edges of this corresponding 5 node points. 5 points నుంచి 7 edges అనేవి మనం కంబైన్ చేసుకుంటూ చేసాం. And again starting point ni ending point ni కలిపేదాన్ని మనం we have to call it as edge. For example, the link between vertices A and B is represented as A comma B. In our example graph, there are 7 edges A comma B, A comma C and A comma D, B comma D, B comma E, C comma D and D comma E. And next one is here edges are 3 types. So how many edges are here? Here edges are 3 types. One is directed edge, undirected edge and the weighted edge. That is nothing but whenever I have to write the graph, here I have to direct the elements from the position one place to another place. Then it is the direction will be shown from A to B, B to D and D to C and C to A. These are the different types of the nodes, different types of edges in the graph. So here this shows the direction of the graph. So here these directions will be placed in this way. Then this is the direction. I have to show the direction in this graph, that is it is called as the directed edges. It shows the direction from which their edges ద్వారా ఏ డైరెక్షన్ లో నేను మూవ్ అవ్వాలి అనేది చెప్తున్నా. ఏ నుంచి అంటే ఏ is the starting point, this is the starting vertex and A to B, B to D and D to C and C to A, and which directions I have to moving from one node to another node is the direction will be placed here. That's why this type of graph is called the directed edges. And here we can observe the directed edges as the different from the undirected edges. That is nothing but here I have to draw the like, that is this is A, B and C and D. Then that's why I have to write like this in this order. Then this is the I didn't show any order. That is nothing but AB and also the order of the BA and AC and also the order of CA and CD and also the order of DC and next BD and also the order of DB. So here 5, 6, 7, 8. Totally how many edges, how many points are there? 8. Totally 8 types of nodes and edges will be formed from one node to another node. And then edges between vertices A and B, then edge A comma B is equal to the edge B comma A. So here both directionals ganaka move అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు we didn't mention any arrow symbols on these edges. That is called the undirected graph and undirected edge. Again another one is here edge has the some value, that is A to B move అవడానికి దీనికి ఆక్యుపై చేసేటువంటి లెంత్ వచ్చేటప్పటికి 2 or time, anything we have taken it is a 2, time or length or nothing but here 3 and here 2 and here 4, anything you have to taken from one vertex or one node to another node. That is a weighted edge. Whenever edge has the some value or some cost on that is called the weighted edge. That is the edges are 3 types. And next one is coming from the edges we have to define the graphs. A graph has only undirected edges is said to be undirected graph. Undirected edges అనేవి మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా, undirected డైరెక్షన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి edges నే undirected graphs అని కూడా కాల్ చేస్తాం. That is there has no any directions here there, that's why it is called the undirected graph. So here directed graph, a graph with only one directed edge is said to be directed graph. ఒక డైరెక్షన్ కనుక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది కనుక పర్టికులర్ గా మనం చెప్పగలిగితే దాన్ని డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఏ గ్రాఫ్ విత్ ఓన్లీ డైరెక్టెడ్ ఎడ్జెస్ ఇస్ సెడ్ టు బి డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిక్స్డ్ గ్రాఫ్. And some graphs have directed edges and undirected edges will be combined both, then it is called as a mixed graph. And also
here end vertices are end points ni ganaka kalipite ganaka danni manam end vertices, end edges joined by is called the two vertices joined by an edge are called the vertices or end points of the edge. And origin, if an edge is directed, its first end point is said to be origin of it. If an edge is directed, that is ఒక edge అనేది డైరెక్షన్ చూపించుకుంటూ కనుక వెళ్తే its first end point is said to be origin of it. And destination, if an edge is directed, its first end point is origin of to it and other end point is said to be destination of the edge. That is nothing but ఇక్కడ నుంచి కనుక అనదర్ నోట్ కి కనుక అది ప్లేస్ చేసేలాగా ఉంటే దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్, ఇక్కడ నుంచే మొదలైంది అన్నట్టుగా మనకి ఎడ్జ్ ని కనుక చూపిస్తే దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ అని కాల్ చేస్తాం. అదే ఫైనల్ గా ఎక్కడికో రీచ్ అయ్యి దాని వైపుకి కనుక యారో సింబల్ పెడితే దట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ది నోడ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఇఫ్ an edge is directed, its first end point is said to be origin of it. And if an edge is directed, its first end point is said to be origin of it and other end point is said to be destination of the edge. And adjacent, if there is an edge between the vertices A and B, then both A and B are said to be adjacent. If A and B are the adjacent between the both A and B, adjacent and nothing but that means పక్క పక్కనే ఉన్నాయని. ఇప్పుడు A and B, A నుంచి B కి, B నుంచి B A కి గానీ ఒక ఎడ్జ్ కనుక we have to draw it, then it is said to be adjacent vertices. And two vertices A and B are adjacent, there is an edge between whose end vertices are A and B. And incident, incident is an edge is said to be incident on a vertex if the vertex is one of the endpoint of that edge. That is nothing but an edge is said to be incident vertex if the vertex is one of the endpoint of that edge. ఏదైతే ఎడ్జ్ ఉందో దాని నుంచి దాన్ని కంబైన్ చేసేదాన్ని ఇన్సిడెంట్ అని కాల్ చేస్తాం. అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్, ఏ డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ ఇస్ సెడ్ టు బి అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ ఆన్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ వర్టెక్స్. డైరెక్టెడ్ ఎడ్జ్ అని ఎప్పుడు కాల్ చేస్తామంటే అక్కడి నుంచి బయటికి కనుక, ఇన్సిడెంట్ అంటే దాని వైపుకి వచ్చేటట్టుగా కనుక ఉంటే దాన్ని ఇన్సిడెంట్ అంటారు. దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళేదాన్ని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జ్ కింద కాల్ చేస్తాం. దాని వైపుకి వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం ఇన్సిడెంట్ ఎడ్జ్. ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్ ఇస్ సెడ్ టు బి ఇన్సిడెంట్ vertex if it has only one of the end points. And incoming edge, a direct edge is said to be incoming edge destination vertex. డెస్టినేషన్ వర్టెక్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేటట్టుగా ఉంటే దాన్ని vertex is said to be incoming edges to the on its destination vertex. Degree, total number of edges connected to a vertex is said to be degree of the vertex. అంటే ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఎన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని వెళ్తున్నాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని we have to tell the direction degree. That is, I have to go 3 elements from here, that is this degree is 3 and here it has 1, it has 2 and it has the 3 and it has the 2, 1 and 2. So that is the direction of the edges of the one element to another element. So this is the degree of the edge. And next one is in degree. That is, total number of incoming edges connected to a vertex is said to be in degree of that vertex. Total number of outgoing edges connected to a vertex is said to be outside of the degree. అంటే దాని నుంచి, అంటే డైరెక్షన్స్ ఉంటూ కనుక దాని నుంచి వచ్చేవి దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళేవి కనుక ఉంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ గ్రాఫ్స్కి ఇలా కనుక కనెక్ట్ చేస్తే దీని ఇన్ డిగ్రీ ఎంత వస్తుంది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కనెక్టెడ్ టు ఎ వర్టెక్స్ టు ఇన్ డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ వర్టెక్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెస్, బయటికి వెళ్ళాయి అన్ని ఇక్కడ 2 and are multiple edges. That is nothing but 2 undirected edges to have the same end vertices, for 2 directed edges to have the same origin and the same destination. 2 undirected edges is nothing but డైరెక్షన్ లేకపోతే కనుక రెండిటికి ఏ బి, రెండిటికి ఒకటే ఎడ్జ్ అనేది కనుక ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు ఒకటే ఉంటాయి కనుక దాన్ని దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ టు బి అండ్ బి టు ఈ ఇస్ ద ప్యారలల్ ఎడ్జ్. And the multiple edges. Self loop, if it is the one node will be connected to the same node, then it is a self node. That is nothing but A is connected to the AA, that is nothing but self loop. Self loop, it is the 2 endpoints coincide, దాన్నే అది కలుపుకుంటూ ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి, బీని కూడా దాన్ని అదే కలుపుకునేటట్టు ఉంటుంది. A graph is said to be simple if there are no parallel and self loops. Self loops కానీ parallel loops కానీ అంటే that is nothing but this is the simple graph, that is A to B and B to C and C to D, C to D,
సో ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ హియర్. అంటే ఇటు నుంచి ఇటు రెండు వైపులా తిరిగేటువంటి డైరెక్షన్స్ ఏమీ లేకపోతే దాన్ని ఆ పాత్ని మనం ఏమని చెప్తాం, సింపుల్ గ్రాఫ్ అని కాల్ చేస్తాం. నో ప్యారలల్ ఆర్ సెల్ఫ్ లూప్ ఎడ్జెస్. ఏ పాత్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ vertices and edges that starts the vertex and ends the vertex such that an edge is incident to the predecessor or successor vertex. పాత్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ vertices and edges that starts and vertex and ends and vertex such that each edge is incident to predecessor or successor of that vertex. That is called as the self loop path of the vertex. And next one is here we can identify that is nothing but source. What is the source? Here a node which has no incoming edges but has only outgoing edges. Okay, node nunchi only a node which has only no incoming edges, దాని వైపుకి వచ్చే లేకుండా ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్ ఎడ్జెసే కనుక వెళ్తే దాన్ని సోర్స్ నోడ్ అంటాం. అదే డెస్టినేషన్ నోడ్ అయితే ఏం చేస్తాం, దాని నుంచి అంటే ఏ నోడ్స్ అయినా వచ్చి దాన్ని కనుక రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉంటే కనుక దాన్ని డెస్టినేషన్ నోడ్ అని కాల్ చేస్తాం. And if a node has no edges connected with any other node, then it is degree with 0, which will be called as isolated node. ఇప్పుడు దీనికి ఏ నోడ్ కనెక్ట్ చేయాలి, ఒక నోడే ఉంది, దాన్ని సెల్ఫ్ లూప్ కూడా చేయట్లా, then the degree is 0. And the isolated node. And connected graph. And an undirected graph is connected if there is a path from any node of the graph to any other node. ఒక గ్రాఫ్ నుంచి another గ్రాఫ్ కి కనుక అది కనెక్ట్ చేసుకునేటట్టుగా కనుక ఉంటే దాన్ని మనం connected graph అని కాల్ చేసుకుంటాం. And then strongly connected graph. A digraph is strongly connected if there is a directed path from any node of the graph to any other node. Connected graph is nothing but an undirected graph is a connected if there is a path from any node of the graph to another node. ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక నోడ్ కి కనుక undirected graph లో కనుక ఇలా కంబైన్ చేసుకుంటూ కనుక ఒక పాత్ ని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని connected graph అంటాం. A digraph is a strongly connected if there is a directed path from any node of the graph to any other node. Strongly connected అంటే ఉన్న నోడ్స్ లో దేని నుంచి దేనికైనా కానీ డైరెక్షన్ ని అది ప్రొవైడ్ చేసేలాగా ఉంటే then we have to call it as strongly connected graph. And complete graph. Here we can undirected graph will contain how many number of graphs will it edges will you provide, n into n minus 1 by 2. That is complete graph, whereas the case digraph will contain n into n minus 1 edges where n is the total number of nodes in the graph. n వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, ఎన్ని గ్రాఫ్స్ అయితే మనం డ్రా చేయాలనుకుంటున్నా అన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ నోడ్స్ కింద డ్రా చేస్తాం. And loop, an edge will be called loop or self edge if it starts and ends on the same node. An edge will be called, ఒక ఎడ్జ్ ని కనుక లూప్ కానీ సెల్ఫ్ లూప్ కానీ అనాలి అంటే, సెల్ఫ్ ఎడ్జ్ కానీ అనాలి అంటే ఎండ్స్ ఆన్ ది సేమ్ నోడ్, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడికే కనుక రీచ్ అయితే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ లూప్. And multi-graph, a graph which has loop or multiple edges can describe it as a multi-graph, and then it is the multi-graph. So here we can observe the undirected graph and types of graphs. Here types of graphs are there, that is nothing but first one is two types of graphs, that is nothing but first one is directed graph and second one is undirected graph. And that is undirected graph has the no direction and directed graph has the which has the direction. So here directed graph and undirected graph has two. We can observe this, a graph with an unordered pair of vertices. With unordered ఒక ఆర్డర్ అంటూ ఏమీ ఉండవు, దానికి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్స్ని నేను తీసుకుంటున్నానండి. వర్టిసెస్కి ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఏమీ లేకుండా ఉండే వాటిని undirected గ్రాఫ్లో కనుక how can I represent with that one, that is between undirected is nothing but it moves to the both direction, that is here we can observe the 1 2 and 3 4. Then observe this 1 2 means 1 2 and 2 1 is also placed here, that is nothing but 1 2 and 2 1. So these type of directions, both directions will be allowed here. That is, suppose that there is an edge between v0 and v1, then it can be represented as v0 v1 or v1 v0, and also v of g equal to 1 2 3 and 4, that is vertices in the graph, and edges is 1 2 1 3 and 1 4, and again 2 3 2 4 and 3 4. Here we see the graph has 4 nodes and 6 edges, that is undirected graph has the
here we can observe the 6 types of graphs here there, and then here we can identify the directed graph. Directed graph has to, we can identify directions from one place to another. Then we have to write down, that is nothing but 1, 2, 3, 4, 5. Here is also the ordered pair. Directed graph is a diagram that is nothing but which has ordered pair of vertices V1, V2, and V1 is the tail and V2 is the head of the edge. V1 వచ్చేటప్పటికి tail కింద తీసుకుంటున్నాం, V2 వచ్చేటప్పటికి head of the edge కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. Here in this type of graph, each edge has the direction. Each and every edge has some direction, means V1, V2 and V2, V1 will represent different edges. Here the edge means that direction will be associated with that edge. And directed graph is also the digraph, and the directed graph ni another name enti digraph ani call chestam. So here we can identify the edges, vertices of G. Here G is the graph, vertices of G kabatti V of G ani notation anedi manam raskuntunnam. That is 1, 2, 3, 4, 5. And the edges of graph is 1, 2 directions, that is 1, 2, and then next one is 2, 3, and then 3, 4, 4, 3. Next one is 4, 1, and 4, 5, and next one is 5, 1. So these are the different directions in there. 4, 1 and 4, 5 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totally 6 types of nodes will be here. That is the edges are there. Only 5 elements and 6 edges will be available here. This graph has the 5 nodes and 6 edges. That is nothing but this graph 5 nodes ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4, 5, అండ్ ఎడ్జెస్ వచ్చేటప్పటికి బేస్డ్ ఆన్ ది డైరెక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎడ్జెస్ అనేవి మనం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అండర్రేటెడ్ గ్రాఫ్ కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే both directions will be here specified, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. These are the different types of directions is available here. And here we can observe the another one is weighted graph. A graph is said to be weighted if its edges have been assigned some non-negative value as weight. And weighted graph is also known as the network. Weighted graph is nothing but a graph is said to be weighted. Each and every graph has some weight on this graph. If its edges have been assigned some non-negative value as weight, and a weighted graph is also known as the network. Weighted graph ని ఇంకొక నేమ్తో ఏమని కాల్ చేస్తాం, నెట్వర్క్ అని కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసలు మనకి గ్రాఫ్స్ అనేవి ఎందుకు ఎక్కడ ఎలా యూస్ అవుతాయి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో వెయిటెడ్ గ్రాఫ్కి వచ్చేటప్పటికి సపోజ్ దీస్ ఆర్ ది vertices, that is 1, 2 is the edge is 5 and 2, 4 is the edge is 6 and 2 and 3. These are the different weights of the vertices. So how can you move from the one place to another place? Here we have to find the minimal path from this graph. ఏ వేలో వెళ్తే కనుక మనకు కావాల్సినటువంటి రీచ్ పాయింట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ అవుతాం. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ని కూడా మనం రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తాం. అలాగే వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అనేవి ఎప్పుడు నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండకూడదు. అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్స్ ఈజ్ హియర్ 2 types. That is, one is sequential representation and second one is linked representation. What is sequential and what is linked representation? Elements will be stored in the sequential way, like adjacency matrix it will be used, then it is the sequential representation. And linked representation we already learned about this, and here we can use this one with the, so here we can identify this one with here, and next one is here we can identify this one with the different types sequential representation or adjacency list. So here we can identify the first one is we keep the information from the list. So that is nothing but here sequential representation is the adjacency matrix, that is which keeps the information of the adjacent nodes. That is sequential representation. How can we identify the sequential representation? So that is I have to take it as one graph, that is
this is the example of the graph 1 2 3 4, and then this one is the next one. So here we can identify the graphs of the direction in both directions. 1 2 3 4 will be placed there. 1 2 1 has the any reference, then have to represent with the 0, and 1 2 is the representation, then have to represent with the 1. It is an undirected graph, that's why I have taken 1 2 and 2 1, both are here equal. That's why 1 2 is the 1 and 1 3. 1 3 is nothing but here the location, that is 1, and another one 1 4. There is no length from 1 to 4, then it is will be 0, and 2 1, that is 1, and 2 2 is 0, 2 3 is 0, and 2 4 is the 1, and again 3 1, 3 2 1 1, and 3 2 2 no, so that's why 0, 3 3 3 0, and 3 4 is there 1, and again fourth one వచ్చేటప్పటికి 4 1 is 4 2 1 0, 4 2 is 1, 4 2 and 2 4 are both are same, that's why I have taken, and 4 3, and 4 3 is the 1, and next one what is the next one? 4 4, 4 4 is also 0. That is the adjacency matrix of the, from graph 2 we have to draw the adjacency matrices. That is, it is the sequential representation of the graph. Here we can identify, in other words we can say that matrix gives the information that whether node is adjacent or any other node or not. దానికి అడ్జసెంట్గా ఏదైనా నోడ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం అడ్జసెన్సీ లిస్ట్ ద్వారా మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. గ్రాఫ్ ద్వారా డైరెక్ట్గా చెప్పడం కన్నా కూడా 1 1కి కనెక్షన్ లేదు, 1 4కి లేదు అని ఇలాగ ఎక్కడైతే మనం లేదు అంటామో దానికి జీరోస్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. We know very well that we can represent the matrix in 2-dimensional, that is n by n, that is array of n by n, where first subscript will be row and second subscript will be column. First subscript ఏంటిది row, ఇది వచ్చేటప్పటికి column. Suppose there are 4 nodes in the graph. Row 1 represents the node 1, row 2 represents the node 2, and so on. So ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్స్ కనుక ఉంటే వాటిని ఒక్కొక్కటి నోడ్ 1లోని రో 2ని అలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సిమిలర్లీ కాలమ్ 1 represents the node 1 and the corresponding column 2 represents the node 2, and so on. The adjacency matrix of A of the graph is G equal to V comma A. A of Ij equal to either connection will be available here, we have to represent with the 1. If it is no connection from one node to another node, it will be represent with the 0. That is A of Ij equal to 1 0 if there is no edge from node I to node J, and again A of Ij equal to 0 if there is no edge from node I to node J. నోడ్ I నుంచి నోడ్ J వరకు ఎటువంటి పొజిషన్ కనుక లేకపోతే దాన్ని 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Hence all the entries of the matrix will be either 1 or 0. So here we can observe this. Let us take the graph. The corresponding adjacency matrix for this graph will be, that is nothing but here it is taken as ABCD. So I have taken another example. Here it gives the one more example, that is adjacency matrix of the graph will be represented here. Let us take the graph, that is nothing but here I have to draw how it will be. I have taken 1 2 3 4, here it is taken ABCD. That is nothing but how to draw these elements from this graph. So is there connection A to A? No, there is no A to A, and A నుంచి Aకి సెల్ఫ్ లూప్ లేదు కదా, సో అందుకని 0. అండ్ ఈజ్ దర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ A to B? A to B is connection available. And again A to C, is there any A to C? No, that's why it is 0. And again is there any A to D? Yes, this is A to D 1. And again is there any B to A? Yes, it is coming from here, that is a parallel edge. And next one is B to B? No, there is no any self loop. And then B to C, yes, B నుంచి C కి ఉంది కాబట్టి 1. Again B to D, again B నుంచి D కి కూడా ఉంది కాబట్టి 1. And next one, third one is C. C node నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాయి, C to A ఉందా లేదు, సో 0. And C to B, B is there? No, లేదు కాబట్టి 0. B to C ఉంది కానీ C to B లేదు. Next C to C is there? No, 0. Next C to D, yes, C to D ఉంది కాబట్టి 1. Next again D to A, D నుంచి A కుందా? Yes, parallel edge. Next D to B, no, so that's why taken as B to D ఉంది కానీ D to B లేదు కాబట్టి 0. Next D to C, yes, D to C కూడా ఉంది కాబట్టి 1. Again D to D 0. That is the graph of the
adjacency matrix of this graph. And here we can observe this one with the adjacency matrix of A equal to ABCD, and here we can easily identify which is available for the link to the one node to another node. We can identify adjacency matrix ganaka ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే గనక దాన్ని 0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అంటే లింక్ అనేది గనక ఆ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఆ నోడ్ నుంచి ఆ నోడ్కి లేదు అంటే 0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఈజీగా గ్రాఫ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A to Bకి 1 ఉంది, A to Dకి 1 ఉంది, నెక్స్ట్ B to Aకి 1 ఉంది, B to Cకి ఉంది, అలాగే B to Dకి ఉంది. ఉన్న వరకు చూస్తాం కానీ లేని వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయం. అప్పుడు మన గ్రాఫ్ నుంచి adjacency matrix రాసుకోవచ్చు, adjacency matrix నుంచి మళ్ళీ గ్రాఫ్ని డ్రా చేసుకోవచ్చు. హియర్ which type of matrix? That is 4x4 matrix. That is actually 2x2 matrix, but rows are number of rows are 4 and number of columns are 4. And what are the rows? ABCD, and columns are ABCD. Both directions we have to write the ABCD because the linking between ABCD and D. And adjacency matrix of capital A is maintained in the array A of 4 4. Here the entry of the matrix is A of 0 1 equal to 1. That is nothing but A of 0 1. Why you have to write the A of 0 1? This is the position of 0 1 2 3, and this is the position of 0 1 2 3. Similarly, this is the representation. It is taken as the A of 0 1 1 1, which represents there is a edge in the graph from node A to node B. That is 0 to 1 position. 0 is the row, 0th row and the first column. That is the one of the edges of the graph from one node to another node. That is a node A2 and node B. Then similarly A of 2 0 equal to 0, which represent there is a no edge from the node C to node A. That is A of 2 0. What is the A of 2 0? That is this is a 2 and this is a 0. And ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి C నుంచి Aకి ఎటువంటి ఎడ్జ్ అయినా ఉందా? C నుంచి Aకి లేదు కదా, సో అందుకని అది 0తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎడ్జ్ ఫ్రమ్ C to A. ఇక్కడ మనం చూసి దాన్ని ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో సిమిలర్గా అన్నీ అలాగే మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లెట్ us టేక్ అనే అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం డైరెక్ట్గా ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఇక్కడ adjacency matrix మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు. దట్ ఈస్ A C D and again B. అన్ని డైరెక్షన్స్లో అన్నిటినీ కలిపేసాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ we can add these elements in this order. That is ABCD. Only self loop తప్ప రిమైనింగ్ అన్నిటికీ లింకింగ్ ఉన్నట్టుంది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక. దట్ ఈస్ A to A ఎటువంటి లింక్ లేదు, అలాగే C to Cకి లేదు, B to Bకి లేదు, D to Dకి లేదు. సో A ఈక్వల్ టు A to Aకి లేదు కాబట్టి adjacency matrixలో A to Aకి 0 పెట్టుకున్నాం. దట్ ఈస్ A B C D and again A B C D. సో A to Aకి 0 పెట్టా, A నుంచి Aకి లేదు కాబట్టి. అగైన్ A to B, A నుంచి Bకి ఉందిగా. ఇది డైరెక్షన్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కాబట్టి A to B and B to A is also applicable. అందుకని A to Bకి ఏం పెట్టా 1. అగైన్ B to A ఉన్న దగ్గర కూడా 1 పెట్టుకుంటే సరిపోతుందిగా. నెక్స్ట్ A to C, A నుంచి Cకి డైరెక్షన్ ఉంది. దెన్ అగైన్ C to Aకి కూడా ఉంటుందిగా, అక్కడ కూడా 1 పెట్టుకుంటున్నా. అగైన్ A నుంచి Dకి ఉంది, సో 1. D to Aకి కూడా ఉంటుందిగా, ఇక్కడ కూడా 1 పెట్టుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ B నుంచి Bకి ఉందా? లేదు. A to B పెట్టేసుకున్నాం, B to A పెట్టుకున్నాం, B to Bకి లేదు కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ B to C ఉంది, అగైన్ C to Bకి కూడా ఉంటుందిగా, అంటే ఇక్కడ C to B పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. అండ్ B to D, B నుంచి Dకి ఉంది, సో D to Bకి కూడా ఉంటుందిగా, సో హియర్. అండ్ C to A, C to A, A to C ఉన్నప్పుడు C to A కూడా ఉంటుంది. బోత్ డైరెక్షన్ ఆర్ సేమ్ హియర్ because undirected graph has the we can move from A to C or C to A. And next C to A is 1 and C to B is 1, C to C no, and C to D, C నుంచి D ఉందిగా, there is 1. C to D ఉన్నప్పుడు D to C కూడా ఉండాలిగా, that is 1, and D to D 0. That's why we can observe here in this way of the matrix, and that is nothing but this row is the only zeros, remaining all are the values will be in the particular order. That is nothing but if you want this is also loops, then it is becomes also all our values become 1. సో ఇక్కడ కూడా ఇలా దానికి సెల్ఫ్ లూప్ పెట్టుకుంటే అన్ని డైరెక్షన్లో అన్ని యాంగిల్స్ దానికి ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు అన్నీ కలిపి మనకి 1 అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది.
It is the undirected graph యొక్క adjacency matrix. దిస్ ఇస్ ద అన్డైరెక్టెడ్ మ్యాథ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ వన్స్ వచ్చినాయి. డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్కి వచ్చేటప్పటికి జీరోస్ వన్స్ రెండింటిని కాంబైన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎందుకంటే డైరెక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. బట్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్లో A to B అన్నా B to C అన్నా ఒకటే, అలాగే C to D అన్నా D to A అన్నా కూడా ఒకటే కింద ట్రీట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ adjacency list or linked list representation of the matrix. We have to take in as the directed graph and undirected graph in the sequential representation. Sequential representation లో undirected graph ని ఇప్పటిదాకా చూసాం. ఇప్పుడు adjacency list or linked list representation, that is nothing but పక్క పక్కనే ఉన్నటువంటి graphs కి linked list representation లో ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. If the adjacency matrix of the graph is sparse matrix, it is more efficient to represent the graph using adjacency list. In adjacency list representation of graph, we will maintain two lists, but is first list will keep all the nodes in the graph and second list will maintain list of adjacent nodes for each node. ఒకదానికి వచ్చేటప్పటికి ఆల్ ది నోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని యూజ్ చేస్తే సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి మెయింటైన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ adjacent nodes for each node. ఒక్కొక్క నోడ్లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని అది తీసుకుంటుంది. సపోజ్ there are n nodes, then we will create the one list which will keep the information of the all nodes in the graph, and after that we will create an n list where each list will keep the information of the all adjacent nodes of the particular node. ఒక నోడ్కి ఏవైతే adjacent nodes ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఇది లింక్డ్ లిస్ట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో హియర్ we taken the example. Let us take the sum graph, that is nothing but ABCD. So here how can we represent the graph from here? That is nothing but we can draw this like in linked list represented left part and right part and the nodes. So first it taken as the, this is the first basic nodes, that is first one is A and second one is B and third one is C, and how many nodes are placed here, that why that those are all will be connected like this. And A కి వచ్చేటప్పటికి B కనెక్ట్ అయ్యింది, D కనెక్ట్ అయ్యింది, నెక్స్ట్ A B and D. సో అందుకని A కనెక్ట్ అయినటువంటి గ్రాఫ్ ఏంటి B, అండ్ బికి కనెక్ట్ అయినటువంటి గ్రాఫ్ ఏంటి డి తర్వాత ఇంక మళ్ళీ డి నుంచి డి వరకే కనెక్ట్ అయింది, దాని తర్వాత ఇంకేమీ లేవు. నెక్స్ట్ బి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి గ్రాఫ్స్ రాద్దాం. దట్ ఈస్ బి నుంచి ఏమేమి కనెక్ట్ అయినాయి, బి నుంచి ఏ కనెక్ట్ అయ్యింది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఏ నుంచి సి కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏ నుంచి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే బి నుంచే సి ఏ కనెక్ట్ అయ్యింది, బి నుంచే సి కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది, అగైన్ బి నుంచే డి కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి హియర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ డి. అగైన్ నెక్స్ట్ వన్ సి నుంచి ఏమేమి కనెక్ట్ అయినాయి, సి నుంచి వెళ్ళేది ఓన్లీ డి, ఒక డి మాత్రమే రాసా అందుకే. అగైన్ డి నుంచి ఏమేమి వెళ్తున్నాయి, డి నుంచి ఏ వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ డి నుంచి బి వెళ్ళట్లే, నెక్స్ట్ ఓన్లీ సి మాత్రమే వెళ్తుంది. అందుకనే ఇక్కడ కనెక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఇచ్చాడో చూడండి. ఫస్ట్ ఏ బి అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ గ్రాఫ్ విజిట్ అయిపోయిన తర్వాత సి విజిట్ అయిన తర్వాత డి, అంటే ఏ తర్వాత నెక్స్ట్ నోడ్కి బికి వెళ్తాం, బి నుంచి సికి వెళ్తాం, సి నుంచి డికి వెళ్తాం. సో అందుకని లింక్స్ అనేవి ఏ నుంచి బి కనెక్ట్ చేస్తున్నట్టు, బి నుంచి సికి, సి నుంచి డి కనెక్ట్ చేసినట్టు పెట్టి ఏకి మాత్రమే కనెక్ట్ అయినటువంటి గ్రాఫ్స్ ఏంటి, ఏ నుంచి వెళ్ళినవి బి అండ్ అగైన్ డి, అందుకనే బీడి రాసాం. అండ్ బి నుంచి మాత్రమే వెళ్ళినవి సి అండ్ డి అండ్ ఏ, అందుకే ఏసిడి అంటే బి నుంచి మాత్రమే వెళ్ళింది, దట్టు ఆర్డర్లో రాసాం. ఫస్ట్ ఏసిడి, నెక్స్ట్ సి నుంచి మాత్రమే వెళ్ళింది ఇది ఒక్కటే, సి నుంచి డికి మాత్రమే వెళ్ళింది కదా డి, అండ్ అగైన్ డి నుంచి మాత్రమే వెళ్ళినవి ఏంటి, డి నుంచి ఏకి వెళ్ళింది ఏ రాసా, డి నుంచి సికి కూడా వెళ్ళింది ఈ ఆర్డర్. సో అందుకని రెండు రాసా. దట్ ఈస్ ద graph of the elements in this graph. So here we can identify this. Another one is here, that is nothing but let us take the undirected graph. Undirected graph కనుక మనం తీసుకుంటే మనకు తెలిసింది ABCDలో ఇలా కనుక మనం డ్రా చేసుకుంటూ ఉంటే, సో హియర్ elements will be placed in this order, that is B, and next one is C, and next one is D. So here we can identify this one with this, that is nothing but here A is the connected to the B, that is nothing but B here, and again C,
and again D will be connected like this. Here we can identify this, each and every element will be connected to one and each other. That is nothing but A is connected to this graph, that is B is connected to A, C and D, and that's why B is connected to A and B is connected to C and B is connected to D. మూడిటితోటి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి 3 రాస్తున్నాం. Again C is connected to A, B and D, that's why A and again B, and then next one is D. So next one is D is connected to A, B and C, that's why I have to write A and B and C. So that is in the linked list representation. If it is the linked list representation, all the elements will be visited in this order. అదే కనుక వీటిని కనుక సీక్వెన్షియల్ రిప్రజెంట్లో ఎడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ని కనుక రాయమని చెప్తే కనుక లింక్డ్ లిస్ట్ కాకుండా all the elements will be placed in this order, but only loop of the elements will be ఏ నుంచి ఏకి మాత్రం బి నుంచి బికి మాత్రమే మనం ఇందాక రాసుకున్నాం కదా, అలాగే C to Cకి 0 and 111 0. ఇది ఎడ్జసెన్సీ లిస్ట్. that is nothing but sequential representation of the matrix. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు లిస్ట్ కాబట్టి లిస్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలిమెంట్స్ అనేవి లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నల్ పెట్టాం, ఎందుకంటే పక్కన ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ యాజ్ నల్. అండ్ డి నుంచి నెక్స్ట్ నోడ్ ఏం లేదు కాబట్టి డి ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి డికి ప్రీవియస్ అడ్రస్ వచ్చేటప్పటికి నల్. ఏకి నెక్స్ట్ అడ్రస్ బి, బికి నెక్స్ట్ అడ్రస్ సి, సికి నెక్స్ట్ అడ్రస్ డి. ఇట్ ఈస్ ఫాలోస్ ఇన్ ద సమ్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గో టు in this particular order. Here we can observe this, these are the graph terminologies in the graphs concept. So here what is the graph? Here graph is nothing but collection of vertices and edges is called the graph. That is nothing but graph is a non-linear data structure. It contains set of points known as the nodes of links known as the edges which connects to the vertices. Graph is a collection of vertices and arcs which connect the vertices in the graph. And how to represent the graph? G equal to V comma E. V is the vertex, E is the edge or arcs, and E is the set of edges and V is the set of vertices. And next, how to draw the simple graph? That is, you can write any draw your need. That is nothing but this is also the graph, that is also the graph. It is a simple graph, that is ABC, and again we can draw on the ABC and also the D. This is also the one kind of graph. So all the edges and vertices will be combined. It is called as a graph. How many edges and how many vertices are there? How to represent the edge and how to represent the vertices? But vertices are directly we can write A comma B comma C comma D comma E, and edges will be written from the which direction to which direction we have to move. That is A comma B, A comma C, and A comma D, B comma D, and C comma D, and B comma E comma D. And next one is graph terminology. A individual data elements of a graph is called a vertex. Vertex is also known as the node. In the above example graph, A comma B comma C comma D and E are known as the vertices. An edge is a connecting link between the two vertices. Edge is also known as the arc. And edge is represented to the starting vertex and the ending vertex. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నా ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతున్నా అని చెప్పేదాన్ని ఎడ్జ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఎడ్జెస్ ఆర్ 3 types. That is undirected, undirected, weighted edge. So here the weighted edges means each and edge has some value that is called the weighted edge. That is the cost of the edge. Undirected means there is no directions. Directed means it has the direction from one node to another node. That is the directed edge from another. And again here we can identify undirected graph as the mixed graph, directed graph, and directed undirected graph. So here combination of mixed graph, undirected graph, and also weighted graph is called the mixed graph. That is, and origin which is the first end point is called the origin of the graph. And destination, an edge is directed, the first end point is said to be origin. If it is end point is said to be destination of the edge. Adjacent, if there is an edge between vertices A and B, both A and B are said to be adjacent. And then incident, an edge is said to be incident on a vertex if the vertex has only one end point of the edge. Outgoing edge, a directed edge is said to be outgoing edge and origin vertex. And next, degree, how many values will be passed from this degree? It is the degree.
And these are the definitions of the different graph terminologies: source, isolated node, and these are the different types of nodes. And loop. An edge will be called as a loop or self-edge if it starts or ends the same node. Multigraph. A graph which has a loop or multiple edges can be described multigraph. And here types of graph: undirected graph, undirected graph. Undirected graph can be represented through the vertices of G 1, 2, 3, 4 and edges of G 1, 2, 1, 3 and 2, 3 and 3, 4. Undirected graph. Graph has an ordered pair of vertices. V1 is the tail and V2 is the head of the edge. In this type of graph, each edge has the direction V1, V2 and again V2, V1. Directed edge V1 and V2 are different edges, will represent the different edges. And here an edge is the directed graph lo rendu different, but undirected graph lo both are same. We can visit from V1 to V2 and V2 to V1, both will be same. Here vertices will be written in one place and edges will be written another place. So here next one is weighted graph. A graph is said to be weighted graph. It has edges have been assigned some non-negative value as weight. A weighted graph is also known as the network. In network concept lo weighted graph అనేది బాగా యూజ్ చేస్తారు. Representation, linear representation and sequential representation. Sequential representation or adjacency matrix. Adjacency matrix is nothing but we have to store the elements in the sparse matrix order. That is nothing but n by n matrix. Here the two ways, one is row and another one is column. How to represent the adjacency matrix? With whenever the one node to another node edge is available, then we have to represent with the 1. If there is no edge connecting from one node to another node, then it will be represented with the 0. And it has the vertex either 1 or 0. And let us take the graph, the corresponding adjacency matrix. So for directed graph, there is no link between the any two number of edges, then it will be replaced with the 0. Otherwise that connection will be there from one node to another node, it will be placed with the 1. And the adjacency matrix is maintained in the A of 4 by 4 matrix. That is here 4 rows and 4 columns. That is A of 0, 1 is the first position of the element. That is A of 0, 1 is the second element. That is value is 1. Because it is the A to B link is available here, then that's why we have to take in as the 1. And A2 of 0, it is no value because that's why it represents with the no edge from that node to another node, that is represent with the 0. Similarly we can write all the nodes. And undirected graph is also similar to directed graph of adjacency matrix, but here what is the only difference among between the here A-B-C-D is available there. We can draw any number of nodes or edges, vertices, but directions will be in both directions will be applicable. That is AB and BA and DC and CD and again DA and AD, CB and BC. These are the available vertices of the adjacency matrix. And adjacency list are linked representation. If the adjacency matrix of the graph is the sparse, it is more efficient to represent the graph through the adjacency list. Adjacency matrix కనుక అవైలబుల్గా ఉంటే adjacency list ద్వారా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. So here information of all the nodes in the graph will be, particular node will be available here. And this way we can draw on here. Suppose that there are n nodes, then we will create one list which will keep information on all the nodes in the graph, where each list of the element will be adjacent node to a particular node. And then next one is here we can identify for adjacency list of the graph of the will be as we already identified. We have to again recall it. A to B. Here 4 nodes are there. That's why A, B, C, D. And A to B is linked there, and A to and B to C is a link there, and C to D is linked there. That's why I have to A, B, C, D. And last node address becomes null because there is no node sequential of the D. And then A to B and B to D, and next B to A and A to C, and nothing but B నుంచి ఏమేమి వచ్చినాయో అవి చూస్తున్నాం. B నుంచి A and B నుంచి Aకి ఇలా ఉంది, B నుంచి C ఉంది, B నుంచి D ఉంది, C నుంచి D మాత్రమే ఉంది, అగైన్ D నుంచి A ఉంది, అగైన్ C కూడా ఉంది. That is the adjacency list of the graphs. And next one, let us take an undirected graph is ABCD. That is A to B and B to C, A to C and A to D.
and again all the vertices will be combined one and each other. That's why we have to write the adjacency vertices of the graph. That is, let us take an undirected graph. The adjacency list for this graph will be as all the A, B, C, D. All the nodes will be connected with one another, and here A నుంచి B and A నుంచి C and A నుంచి D available గా ఉంది. అలాగే B నుంచి A, both directions will be applicable here. That is, AB as taken as and also BA is also taken as, because both directions will be applicable in the undirected graph. సో రెండింటిని మనం తీసుకోవచ్చు, ఏబి బిఏ ఆ రెండు ప్లేసెస్ని మనం యూస్ చేసుకుంటాం. అందుకని ఈ లింక్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, బిఏ సిడి అండ్ సిఎస్ డిడి అండ్ డిఏ డిబి అండ్ సిసి. దట్ ఈస్ ద లింకింగ్ ఆఫ్ ది వన్ అప్లికేషన్ టు అనదర్ వన్. దట్ ఈస్ ద graphs terminologies in the first unit of our concept. It is the graphs concept. Graphs is here we can observe different types of graphs and DFS, BFS concepts and spanning tree, connected components and minimal spanning tree in the next topic, and that is the graphs.